Ladies and gentlemen, welcome back to the Spawn Podcast. My good name is Wise Kenya International, coming to you all the way from Creative Economy Practice, which is in iHub, Lavington, Nairobi. Na leo niko na one of the best men. The man himself, Mr. One Time, Mr. Two Time. Hey, locally connected, internationally accepted. The man himself, Genius the Hype. Yes, Kaka brother. Uko aje? Mimi niko poa labda. Mimi niko fiti man. Good to see you. Kwa salama sana. Niko sana nasikia baridi. Kwanza hiyo AC iko kwako kabisa. Ina shida. Hii msimu ni wa baridi lakini at least uko na mtu so. Yeah. So without further ado, I think we are going to hit the nail on the head. Leo, this is a short segment of us speaking about what we do, why we do, the stereotypes that are in it, and if you want our services, where you will reach us. Yes. So tutaanza na the man himself, Hype Genius. Hype Genius, for the people who don't know what you do. Hebu ambia audience, who are you, what do you do? So my good name is my good name is Hype Genius, Mr. One Time, Mr. Two Time, locally connected and internationally accepted. And that is my good name in the business sector, in the market space. And what I do is hype and MC, for those who don't know. I do events, I do weddings, and also I do team building. For those who don't know, that is what I do. And that is how I serve, by serving and also by receiving blessings from you guys. Yeah, so one question that I have for you before I even say what I do is why did you decide to follow me to what we are building together? Hiyo swali by the way sijaiuliza. Okay, the reason why I decided to follow you and trust kwa vision yako ni I felt like what we are doing is the same. And sometimes people have visions. And sometimes it's not about being selfish and working on your own vision and just focusing on yourself. You need also that support and even another person just to back you up, because two cannot move unless they agree. So lazima to agree pia mnasikia hiyo na to move. Alafu wase sahi hawafanyi kazi pamoja. Wase wako huko hivyo juu ni wase wana collaborate, unaona. So and I felt like my vision pia na kenye mimi nataka na kenye wewe unataka, it's actually syncing and it's at the right place. So and I felt like let's try this. And that is why I decided jamaa wacha tufuatane hadi mwisho. So basically it's that, just to round it up. Yeah, so for those who don't know, we have a company called Dance Unite Africa. Dance Unite Africa, which we are changing to Al-Kibula. We are transitioning to fully being an NGO. Yeah. Because the same things that we are going to be doing in the NGO are the same things that we're doing in the Dance Unite, the Dance Unite Africa. Company. But now the bigger vision has always been the NGO. Yep. Yeah, so the NGO is called Al-Kebulan Youth Kingdom. Al-Kebulan means Africa. Yeah, so mimi Diam na wanaume wengine kadhaa and a very few people, like we are very few, but one of the things that we've noticed is the same thing that unasema. Hiyo story the system right now, the world system, the matrix is ruled by teams, by people. And hizi makampuni kubwa are never created only by a few like by one person. It's always by a team of people. Na hiyo no Kenya nini notice, like if we want to grow and faster and bigger, lazima to work as a team. Hawezi fikiria tu kukula peke yako, like wachikia hata corruption unakulanga as a team. So mbona mtu pamoja. Kuna mtu huku chini. Sasa sisi tunafanya kazi mzuri na si corruption. Kwa nini sisi tusiwork as a team? Unaget? So I guess I see system ya sai ina promote wasi wengi kukuwa na hiyo selfishness because of kwa nini ni kusaidia wewe ugain na mimi naweza gain pesa yenye uko nayo. But that's like a scarcity mentality for those who don't understand, because unless you understand that the next person who is with you is
an additional source and resource, tutakuwa tunajifanya kivenye madansa wanakuanga siku hizi, especially gospel, achana hata na secular. Kila mtu anataka kufanya kazi peke yake. Kwa wase wanaogopa nikikuita gig unaweza kula, ama maybe hata utaniibia hiyo job next time, si mimi nitaitwa. Like unakonga na hiyo fear. Lakini sasa now what we market on and what we bank on is identity. Sisi kujijua ndio msia isiwai feel ni kama ako less. Nikicheki genius ana prosper mahali, maybe ameitwa gig fulani na ni gig kubwa, sisikini kama anaenda kulia. Unaget? Unajua sisi wote bado tuna benefit at the same point, kwa sababu vision ni moja venye tu wamesema. So currently speaking, Dance Unite Africa or Dua Experiences is about bridging the gap between your present self and your desired future. Kenya ninisema, unaget? So in all things that we do, from it be may it be team building, may it be customer experience, may it be creative arts, teaching in schools, dance and art, international and private schools. By the way, our to next year, please guys, if you're an international or private school, link us up. Na pia za serikali. Lakini msitufanyie venye Kioko ni fanyia Kioko vibaya. Fanyia Kioko vibaya. So for those who want MC services, one of your guys here, the one and only Hype Genius. Mkitaka wasewa wedding, Hype Man or MC, Hype Genius ako hapa. Ukitaka kufanya corporate events pia tuko hapa. So reach out to us, danceuniteafrica@gmail.com ama 07. I have an email bana. Sema email. hypegenius91@gmail.com. Ndio, hypegenius91@gmail.com. 07 079359 3130. 079351 079359 3130. Ndio hiyo. Yangu ni 0718345285. So as we move on from the context of MCing and hyping and events, what stereotypes have you seen so far? Like nini watu wanatupimanga sana, mtu anakuita na kuambia nataka gig kama hii lately hii yenye nilikuwa nimekuambia tumeitwa, lakini sasa nini unaona inakuanga wasi hawaelewangi? Okay, wase kuna kuangana hii. Okay, kwanza na nianze kwanza na part ya church. Na feel unafaa ku twist your mic juu na feel unarudi center. Sasa twist to them. Nice tena tu. Nice. Kuchinja. Okay, acha na kwanza nianze na story ya church. Mimi kwanza church inakunga imenikatia mbaya. Wase udhanianga just cause umepatiwa gift unafaa utumiwe vibaya. Naona and hiyo ni kitu nilikuja ku understand late after nishatumika vizuri. So I believe that God ameplace wase wengine kwa life yako kukubless, but wase wanakonga wamekazia blessings za God zenye nafaa kupatie kwao wenyewe, unaona. And the church inatumia the term mtabarikiwa kukutumia vizuri, unaona. So hiyo ndo kienda binguni. Hiyo ndo controversial yenye kwa church na wasi wenye wako na gifts za kuserve kama sisi hype men. Kwa church hiyo ndo the very big thing that has been happening, which sometimes pia unafaa ujielewe if mimi nikikuja niseme mimi ni hype man bas nimeamua kuserve, it's good, you are serving. But kama umeamua unasema aya mimi ni hype man na mimi nakulia hii, unaona, na mimi hapa ndo nakulia, hapa ndo nalipia rent, God anaona tu hati yako, unaona. Anajua umse ni hivi na hivi na hivi, so kuna venye atakuokolea, unaona. But ndio bana hata mimi nilikuja kusema aje, mimi gift yangu kwa church sitaki kutegemea wase wengine. So kenye nitafanya ni ati nitatumia gift yangu tu kama nini ya give back to God. So sita expect church ini bless me, but nita give back to God na gift yangu kwa kuserve tu peke yake. Church peke yake ndo nitaserve, unaona. But kama ni outside that, hiyo ni story nyingine. Haya. Sasa kwa market space wase hawaja understand, na ndio ulikuwa ni stuff story ya value, unaona. Maana ule jamaa hata kitupigia nilikwambia aje hata kama ni hivyo hebu jaribu tu ufanye kenye
tulisema. Haya sasa wase wanapunguza value yao juu wanataka kupata hiyo gig, unaona? But tukiangalia on the right side, hiyo ni kupunguza pia gift yenye umepatiwa. Ndio satisfy ego ya mse mwingine. Cause kama mse amepanga event, hakuna venye anaweza kuambia ati manze budget iko tight. Cause kama ulikuwa unahitaji services zangu, ni kumaanisha lazima ungepiga budget vizuri ndio pia uni include hapo ndani, usikuje kuniambia ati venye budget ilifanya nini ilikuwa tight. So unapata anakuambia hakuna venye kuna offer ni nini. So unapata maybe kama unalipisha 70,000 umeshuka unakuja hadi 20,000 mara 10. Alafu ukiwa desperate utashuka hata ufike hata 5,000. Unaona? So unapata the next time mse anakuita event hata waipandisha event. Na the next person anakurefer to atakwambia so huyo jamaa atakuja akwambia kama ulilipisha yule mwingine 5k mbona nilipisha 70,000 ya nini? Kwa nini? So, make sense. Pia kuweka value yako ikae, tuseme mimi leo nimekuja na event nimekwambia ni 70,000. It's 70,000. The next time wewe unarefer kwa mtu, huyo mtu atajua ni huyu mtu ni serious. Ni 70,000. Alafu mtu mwenye analipisha 70,000 uweze mlinganisha na mtu mwenye analipisha 10,000. Kuna kitu mwenye ako na 70,000 ana offer yenye huyu wa 10,000 na offer. Unaona? So as much as unalipisha hiyo 70,000 ama 100,000 200,000 lazima ukue na a different lazima ukue different na mse mwenye na offer 10,000 Kenyan shillings. Unaona? Hatuwezi kuwa tuna offer wewe 70,000 alafu mimi na offer 10,000 alafu mimi wa 10,000 na offer vitu best kuliko 70,000. Lazima kukue na a difference. So hiyo ndo controversial yenye wase wengi wanashindwa kufanya kwa market space. Na unapatanga wase atupati events cause kuna wase wako iko juu wanapunguza tu, kazi ni kupunguza tu bei. So unaona like hadi gift kai ni kama ni sasa inaona ni kama kila mtu anafanya, kila mtu anaweza ongea, anasema kila mtu anaweza MC, anaweza hype, anaweza fanya. But ukimpatia hype set ama ukimpatia MC ya hype for MC for some time, there is nothing anafanya. Unaona tu msee tu ni kuongea. Yeye anadhani tu MC ni about tu kuongea, but ujui bado lazima uengage na wase, lazima ujue crowd inakaje, lazima ujue when to talk and when not to talk. Unaona? MC wengine wao hapa chini wadhanianga like lazima tu uongee, si kila saa lazima tu uongee. Unaona? So kuna hizo. Nimeongea sana but wewe sawa, hiyo niko umesum up. Umesum up. I think neza malizia a few things. I think kuna tukianzia kwa story ya church, juu niongelea story ya church. There's a clip nimeona ya Reverend Kiula wa Rock Papa Center. Alikuwa anasema one thing that inambo ni vile machurch azipatiani opportunities na pia hawajali watu wenye wanakujanga kwa church karibu kila siku wanakula nini, wanalala wapi, wanafanya kazi gani. They keep on serving but you're not interested to find out how they are. Unaget? The moment you bring that story up inakuanga tu zile za God will provide, God will do this and that. Lakini people forget that God uses people. Wenye tu umesema someone can block your blessing na niye ndo ako nayo just because of either ignorance ama yeye mwenyewe tu ndo hataki. So kwa story za churches I think venye tu tumefika, usipojua value yako utatumika. Ukiambiwa unaenda kureceive blessings zako huko nini binguni, ama mkipatana binguni sasa ndo penye blessings zako there's something I was something clicked na nikiona someone flani. Do you know, I'll cut this. Do you know in the Bible there is nowhere that says your main purpose on this earth is for you to live so that you go to heaven? Do you know heaven, as in chikingi venye watu anasema sisi kazi yetu ni like unafanya kazi huku like you live life righteously so that you ende heaven. There is no way in the Bible that mentions us going to heaven. Revelations inaongelelea story ya earth. Unaget? Because Revelations inasema the heaven yenye iko sahi and the earth yenye iko sahi, both of them will pass away. And then a new heaven and a new earth will be created. Then tutarule na Christ kwa hii earth.
lakini maneno ya heaven hii kuchanganywa na watu sisi una maisha yako yote wewe una live ukingoja kwenda heaven. So technically everything you are doing in this life, especially in business, most people don't fulfill ama get to their best potential because they feel like they are going to receive the things they're supposed to receive in heaven. And heaven is spiritual. Hizi vitu zenye tunafanya huku chini ni physical. Una get? Those two can never mix. The blessing that you're going to receive is not of money. You get? It's not of ati sijui wewe utakuwa na stay sasa Lavington sasa ati sasa juu umekuwa ukistruggle. So it's for us to get to know the principles of the Bible, the principles of God, the principles of the kingdom of God. Of God akisema ati God cannot be mocked, you shall reap what you have sown. Hakuna venye unaweza sema umekaa kwa nyumba the whole day, you're not doing anything and then you expect to reap something. You get? Ndio maana sasa sisi tuko hapa. So as we are walking as Dance Unite Africa or Al-Kibulan Youth Kingdom, the main agenda is for us to get to reach out to these companies and transform them, and for them to experience transformation from the inside out, like from mentally first. Because hata hizi dini za team building zenye tunafanyanga, by the way, do you know a lot of team builders in Nairobi, when they host team building activities, they never do debriefs. Wengi wao inakuanga tu tunakuja tumepatana na kampuni your management staff wamekuja wamejibamba, wakimaliza kila mtu ameenda zake. Haikuangi ati tumekuja tumepatana tumefanya nini. After hiyo tunafanya debrief immediately. Okay, so how was the experience? Why did you think this happened? Why did you think that happened? A lot of team builders should actually get to do that so that the company also gauges, because that's the only way the company can gauge, okay, was this activity helpful? Did it actually make people understand the objective that we wanted? Maybe objective venue was communication. Maybe objective was, understanding. Maybe objective was teamwork. Hata manini naitwa facilitators wa team building huenda kwa events ama kwa hizo companies, let's say they have events wameitwa, wanaenda tu wanaendanga na perspective ya tunaenda kucheza games, but ada wajauliza what the company is suffering from, ndio wajue what games to actually play. Naona you're speaking my heart. Naona sasa like tunafaa kugrow. The reason as to why there's a video that I made kitambo nilikuwa naelezea, the reason as to why like what we do is unique is because even before we do the team building activity, we actually get to sit down with you. We sit down with you and then we get to know the problems. We get to know why you actually need that in building, what's the purpose of it, and then what are the problems and the outcome that you want. Alafu pia tuna get to experience, kama if you are able to allow us, we also get to experience the other side ya stuff. Tuna get kusikiza side yao, like okay, so problems zenye ziko hapa ni gani, ni nini mnaweza taka management change ni nini, so that even as you are doing the team building activity tunajua ni nini nakuja kufanyika. Una get? Ama tuna kama kukuja kwenyu ni hard, we get to tell you to communicate with one of the staffs that can take information from other staffs, na one of the manager that can take information from the executive team, and then mnatutumia sisi sasa tuna get kujua, okay, so how tunaweza wafanyia hii na hii na hii, and then debrief itakuwa hii. And then after that, then for mostly retail and hospitality companies, for us kuget kuwafundisha something called capacity building, customer experience. A lot of people, in my previous video I said a lot of people do not know the difference between customer service and customer experience. So and that is one of the things that inafanyanga a lot of business by the is rise. There are a lot of people that I meet in businesses now, Liza, okay, have you thought of doing this and this and this to at least increase your sales? No, sijawai. Kwa nini? Si mtu tu atakuja anunue. I went to Quickmart. I told a specific manager, nikamwelezea by the way kuna vitu mob nimenotice nikiingia hapa place ya food hakuna mwenye ananisalimianga, na after nimeshawaita, they are not interested to find out what I want. Okay, watasema okay nikusaidia na after nimeitisha hawezi, okay, for instance nikuje niitishe rice pekee, yani wewe hauko interested, mbona unakula rice pekee? Si ni kuongezea at least hawakwangi na interest
kwa the aisles are the same thing. You come, you do your own shopping, and I know kuna kuangana hizo examples za kuna wengine watakangi kuongeleshwa, but there is that interest of hi, how are you, do you need any help, nini kuna hii na hii, kama unataka usaidizi, I am here. You present yourself. Si ungoje complaint kwanza ati hey, do you know there's this and this and this, why are you people doing this? That's customer service is you waiting for a customer to come and express themselves so that you serve them. You serve them. Customer experience is how the customer is treated even before they get to speak to you. Utarudi hapo mara 50. Naona from the security kwa mlango. Unajua kuna ma security wengine wanafukuzanga watu hata kabla msaingie. Kwanza wanade. Hey, venye mtu tu anakutreat. Kuna video fulani Ogobina ametengeneza juzi. Hadi amebless security. Security Ogobina anasema manzema security wanakuanga na madharao. Kwanza unashangaa utajua ujui. And understanding that it just comes back to knowledge. If you don't know better, you can't do better. So Dance Unite Africa or Dua Experiences is specifically to help you or bridge the gap between your present self or your present situation and your desired vision, future. Your desired future. So for team building experiences, experiential learning, and customer experience capacity building, all these companies that are there, and you are experiencing either challenges in scaling your business or challenges in growth or increase of sales, or you just want to educate your staff to be better in understanding on how to deal with customers, and international and private schools that desire dance and art, because we use dance as therapy and art as therapy for us to reach to your children from the context of mental health. So feel free to reach us. Na mjibambe manze. Yeah. So everything that we do is mostly focused on transformation. So venye tu mesikia vitu zenye tumesema. So please feel free to reach us out. Is it to reach us out or to reach out to us? It's reach out to us. Reach out to us. Sindio? Reach out to us. Msiogope. Tafadhali musiogope. Sasa zingine mtu anakuwa tu intimidated to bure. Hey. Yeah, it's nothing serious. Rates achaneni na maneno ya rates, tunaongelanga na maneno ya value. If the outcome you desire is valuable enough, money will not be an obstacle. Kama outcome yenye unadai, hiyo ni kama unataka kuoa msee, alafu unaambia wedding planner uko na tu 10,000 unataka a full wedding. So how can that happen? That's not possible. So when value is there, you notice that quality and time is appreciated. So nyinyi penye mko, this is us, Hype Genius, the man himself. Dance Unite Africa, ladies and gentlemen, we out.